Clefyd heintus hysbysadwy yw tuberculosis Gwartheg, bacteriwm o'r enw mycobacterium bovis sy'n ei achosi, ac yn ogystal â Gwartheg, mae anifeiliaid gwyllt fel moch daear, ceirw, llwynogod, llygod mawr, carlymod a dyfrgwn hefyd yn gallu ei ddal. Bod yr holl anifeiliaid hyn yn gallu cario'r haint, mae gwaith ymchwil yn dangos bod moch daear yn enwedig yn storfa fawr i'r clefyd, a'i bod drwy hynny yn risg i wartheg. Mae TB mewn Gwartheg yng Nghymru a Lloegr wedi bod ar gynnydd dros y 5 mlynedd ar hugain diwethaf. Ardaloedd gweddol fach oedd â TB ar ddiwedd yr 80au, ond bellach mae'n effeithio ar ardaloedd eang yng Nghymru a de-orllewin ac orllewin Lloegr. My name is Jo Judge. I'm a wildlife biologist. I carry out research into how the behaviour of wildlife affects the spread of disease. I've been studying the link between badgers and bovine TB since 2006. Mae TB yn cael effaith ddifrifol ar fusnesau, teuluoedd a chymunedau ffermio oherwydd cost cynnal profion TB, effaith y cyfyngiadau ar symud anifeiliaid ac effaith difa Gwartheg. Mae'r DVD hon yn dangos beth fedrwch chi ei wneud i ddiogelu'ch Gwartheg rhag TB trwy leihau'r cysylltiad rhwng eich anifeiliaid a moch daear. Ffrwyth 6 mlynedd o waith ymchwil gan Jo Judge a'i thîm yn yr asiantaeth ymchwil bwyd ar amgylchedd yw'r cyngor y byddwn nhw'n ei roi i chi. Maen nhw hefyd yn defnyddio'u profiad ymarferol o weithio gyda ffermwyr i wybod beth sy'n gweithio yn y byd go iawn. Yn yr adran gyntaf, byddwn nhw'n dysgu am foch daear, beth maen nhw'n ei wneud a sut maen nhw'n byw. Bydd gwybod ychydig am foch daear yn eich helpu i allu dweud a oes moch daear yn ymweld â'ch fferm, a thrwy ddeall beth maen nhw'n ei wneud a pham, gallwch gynllunio'r mesurau allai weithio orau i chi. Yn yr ail adran, byddwn nhw'n edrych ar rai o'r camau ymarferol y gallwch chi cymryd i rwystro'ch Gwartheg rhag dod i gysylltiad â moch daear, a chawn glywed gan ffermwyr sydd wedi rhoi cynnig ar rai o'n syniadau. Anifeiliaid y nos yw moch daear fel arfer, y mentro o'r wal neu'r frochfa fel ei gelwyr wrth iddi nosi. Maen nhw'n brysur drwy'r flwyddyn gyfan, ond yn y gaeaf, maen nhw'n treulio llai o amser yn yr awyr agored ac yn crwydro llai. Mae moch daear yn byw mewn grwpiau cymdeithasol o ryw 3 i 9 oedolion sy'n rhannu tiriogaeth bendant iawn. Gall maint y diriogaeth hon amrywio yn ôl natur y cynefin a faint o fwyd sy'n ynddo. Mewn ardal lle mae llawer o foch daear, mae'r tiriogaethau hyn yn gallu aros yr un fath am flynyddoedd lawer. Bydd moch daear yn cerdded ei ffiniau'n rheolaidd ac yn gadael ei baw mewn mannau penodol, gan ddefnyddio ei harogl i gyfathrebu â moch daear eraill. Mae cigysydd yw'r mochyn daear mewn gwirionedd, mae hefyd yn bwyta cig a llysiau. Yn hytrach na hela, bytydd mochyn daear unrhyw beth o ddaw o flaen ei drwyn, gan ganolbwyntio ar be bynnag sy'n digwydd bod yn gyffredin ar noson arbennig. Ym Mhrydain, mwydod neu bryfed genwair yw ei brif fwyd. Mae niferoedd moch daear yn amrywio o un rhan o Brydain i'r llall, o 20 oedolion ym mhob kilometr sgwâr yn ne-orllewin Lloegr, i lai nag 1 oedolyn ym mhob kilometr sgwâr mewn ardaloedd llai ffafriol. Yn ôl yr arolwg diwethaf boblogaeth moch daear ym 1997, yr amcamgyfrif yw bod rhyw 325 o filoedd o foch daear ym Mhrydain. Mae sôn mewn rhai ardaloedd bod nifer y moch daear wedi cynyddu'n aruthrol ers hynny, ond nid oes tystiolaeth i gefnogi hynny. Mae cyfran uchel o'r cenawon, y rhai ifanc, yn marw, yn wir prin fod ei hanner yn tyfu'n oedolion. Nid oes gan foch daear elynion naturiol ar ôl mwyach ym Mhrydain, ac maen nhw'n byw ar gyfartaledd am 2 i 5 mlynedd. Lladdwr mwyaf moch daear yw'r cerbydau ar y ffyrdd gyda rhyw 50,000 o foch daear yn cael ei lladd ar y ffyrdd bob blwyddyn ym Mhrydain. Although there has never been a national survey of TB infection in badgers, the best data we have suggests that in areas such as the southwest, the West Midlands and Wales, up to 30% of badgers may be infected. However, even within these areas the level varies greatly, and in certain localised areas it may be higher. Mae datblygiad yr haint TB yn gymleth. Mae'n frwydr rhwng yr haint a system imiwnedd yr anifail. Gall cyflwr heintus y mochyn daear newid, felly nid yw moch daear heintiedig bob amser yn heintus. Mae haint TB yn achosi briwiau,
sef smotiau bach crwn lliw golau ar yr organau, yn enwedig ar yr ysgyfaint a'r nodau lymff. Pan fydd y briwiau hyn neu'r nodau lymff yn byrstio, mae'r anifel yn troi'n heintus. Mae'r mochyn daear yn trosglwyddo'r haint trwy beswch, tisian, llyfu a brathu, a gall dod i gysylltiad â'i faw, ei ddŵr, ei boer neu ei grawn hefyd drosglwyddo'r haint. Mae TB yn datblygu'n araf, ac fel arfer, dydy'r mochyn daear ddim yn dangos unrhyw arwyddion allanol bod TB arno. Dim ond yng nghamau olaf y clefyd y bydd y mochyn daear yn dechrau clafychu cyn marw. Hynny, nid TB yw'r unig beth sy'n achosi'r cyflwr hwnnw mewn moch daear. As badgers are very social animals who engage in things like mutual grooming, and because they live in these dark, humid sets, it could be thought that disease would spread fairly easily between members of the same social group. However, a long-term study found that even within social groups where infection is present, TB is not detected in all individuals. Ar ben hynny, nid yw pob grŵp cymdeithasol yn cael ei heintio, hyd yn oed mewn ardaloedd lle mae TB yn gyffredin. Gan bod ffiniau'r tiriogaethau mor sefydlog, ychydig o gysylltiad sydd â grwpiau cymdeithasol eraill. Mae hynny'n golygu nad oes fawr o gyfle i foch daear heintiedig mewn un grŵp drosglwyddo'r clefyd i grŵp arall. Nid oes sail chwaith i'r gred, mwy yn y byd y foch daear sy'n byw mewn ardal, mwy yn y byd sy'n cael ei heintio. Fel arfer, dydyn nhw ddim yn dangos arwyddion clinigol. Hynny yw, mae'n amhosib dweud a oes TB ar fochyn daear wrth edrych arno. Dim ond yng nghamau olaf y clefyd y bydd mochyn daear yn dangos arwyddion ei fod yn sâl. Mae natur sefydlog ei fywyd cymdeithasol yn lleihau'r potensial i drosglwyddo'r clefyd o grŵp i grŵp. Nid yw moch daear heintiedig wastad yn heintus. Rydyn ni'n mynd i edrych yn yr adran hon ar sut mae TB yn cael ei drosglwyddo gan foch daear i Gwartheg, gweld ble ar y fferm ar risg fwyaf, ac edrych hefyd ar ychydig o gamau syml y gallwch chi cymryd i Bioddiogelwch fferm a rhwystro moch daear rhag trosglwyddo TB i Gwartheg. Mae TB mewn Gwartheg yn gylefyd cronig a gall gymryd blynyddoedd i ddatblygu. Ym Mhrydain, welwch chi ddim yn aml arwyddion clinigol TB ar Gwartheg, fel peswch, gwendid a cholli pwysau. Rhaglen brofion a difa orfodol y llywodraeth yw'r rheswm am hynny. Gan amlaf, caiff TB ei drosglwyddo o fuwch i fuwch drwy anadlu'r haint, y gall bwyta deunydd wedi'u heintio fod yn ffordd bwysig arall o'i drosglwyddo hefyd. Mae Gwartheg yn fwy tebygol o ddal TB gan wartheg eraill pan fydd llawer ohonyn nhw'n cael eu cadw gyda'i gilydd mewn lle cyfyng, enghraifft mewn shed. Trwy beswch a thisian y bacteria i'r aer, mae'r clefyd yn cael ei drosglwyddo i anifeiliad sydd heb ei heintio. Mae lloi yn gallu ei ddal hefyd drwy yfed llaeth heintiedig. The relationship between badgers, cattle and bovine TB is extremely complex. Badgers undoubtedly become infected with bovine TB and can pass it on, but what proportion of cattle herd breakdowns are caused by badgers is unknown. Yn y fiches Gwartheg, gallai'r TB gael ei drosglwyddo rhwng anifeiliaid ar yr un fferm. Gallai'r anifel heintiedig fod wedi dod o fferm arall, a gallech chi, heb yn wybod i chi, werthu anifel heintiedig i fferm arall. Yn y grŵp moch daear, gallai'r clefyd gael ei drosglwyddo rhwng aelodau'r grŵp a gallai ddod i'r grŵp o'r tu allan a chael ei drosglwyddo i grŵp arall. Mae TB yn gallu cael ei drosglwyddo hefyd o foch daear i wartheg. Gallai hyn ddigwydd trwy gysylltiad uniongyrchol rhwng y ddau anifel neu yn anuniongyrchol trwy gysylltiad â baw, dŵr neu hylifau corfforol eraill. Mae perygl wrth gwrs i wartheg heintio moch daear yn yr un ffordd. Mwyn lleihau'r peryglon hyn, rhaid torri'r llwybrau trosglwyddo. Mae ffyrdd syml o wneud hyn trwy fesurau Bioddiogelwch, eich trefniadau ar gyfer gofalu am eich anifeiliaid, a thrwy reoli'ch porfeydd. The most obvious place where badgers and cattle are likely to come into contact with each other is here at pasture. While direct nose-to-nose contact does occur, it's relatively infrequent as badgers generally avoid cattle where possible.
Ond gweitha'r modd, dos fawr o ddim y gallwch ei wneud i rwystro hyn. Ond mae pethau y gallwch chi ei gwneud i leihau'r posibilrwydd iddo ddigwydd ar y cae. Y pwysica o'r rhain yw'r rhwystro'ch gwartheg rhag mynd i lefydd ble mae na Moch Daear. Y cam cyntaf i chi felly yw cerdded ar hyd ffiniau'ch ceie a chwilio am olion Moch Daear. Os oes gennych Moch Daear ar eich fferm, bydd gan bob grŵp cymdeithasol nifer o frochfeydd neu dyllau yn eu tiriogaeth. Mae brochfeydd fel arfer i'w cael o dan dyfiant, yng nghanol coed, ar lethrau, mewn lle sych ac mewn pridd hawdd ei balu. Mai dyna'r amodau perffaith, fe welwch chi nhw hefyd mewn perthi a gwrychoedd, llwyni o dyfiant trwchus ac mewn cloddiau ar hyd y mylon ceie. Yr arwyddion amlycach bod wrth ymyl brochfa yw'r tyllau ei hunain wrth gwrs. This is another good sign that you've got badgers in the area. This is a spoil heap that's all the soil that has come out from when they've dug the tunnels down underneath. And just over here is the entrance to a set. As they dig the tunnel out, they bring all of the soil out, and that leads to these built-up areas of the soil that's a slightly different colour usually from the soil on the top. This is also a very typical shape of a badger hole, which is usually flatter on the bottom than it is on the top. There's a rounded, it's sort of like a D that's on its side almost, and that's quite typical of badgers rather than foxes or rabbits or any other animal that might be in a burrow. This one's clearly quite active, as you can see that the badgers have come up through the hole and out over the spoil heap quite recently. Efallai y gwelwch chi hefyd olion traed a chrafangau yn y pridd. O dan ddaear, mae'r brochfeydd yn gallu bod yn ddrysfa hir o dwneli gannoedd o fetrau o hyd, gyda nifer o siambrau dros arwynebedd mawr o rai cannoedd o fetrau sgwar. Mewn ardaloedd lle mae yna lawer o Moch Daear, bydd rhyw 2 i 6 brochfa ym mhob tiriogaeth, ond lle bordwysedd yn is, gallai fod hyd at 40. Bydd yna un brif brochfa gyda nifer o fynedfeydd iddi. Fel arfer, mae'r Moch Daear yn byw yn hon drwy'r amser ac yn hon y byddan nhw'n magu. Bydd mwy nag un fynedfa yn rhai o'r brochfeydd eraill hefyd, ond gallen nhw fod yn segur am gyfnodau. Bydd yna hefyd o bosib frochfeydd bach, gyda dim ond 1 neu 2 dwll yn arwain at dwnnel syml, sy'n cael ei defnyddio ambell waith fel lle i guddio. Gallai'r brif frochfa gael ei defnyddio am ddegawdau, a mwy na hynny hyd yn oed. Gallai'r Moch Daear adael brochfa am gyfnod byr os ydyn nhw'n cael ei haflonyddu, ond anaml y mae prif brochfa yn segur am hir. Y cam nesa yw cael hyd i'w toiledau. Another sign that you've got badgers in the area are badger latrines, which are areas of small pits where they deposit their faeces. This is actually quite a big one, but you can find just 1 or 2 holes that have got the badger faeces in them, like here. Quite often badger latrines are quite close by to sets, so if you find a big latrine like this, it's very likely that you've got a badger set not too far away. This is an older faeces, it's probably been there for a few nights now, but this is a fresh one that was probably only deposited last night. Underneath both of them you will find faeces that have been there from previous nights. Mae toiledau fel arfer i'w gweld wrth ymyl y brif frochfa, ar lwybrau ffiniau tiriogaethau, wrth fannau croesi, ar hyd gwaelod perthi, ffensys neu ffyrdd, ac wrth nodweddion amlwg fel peilonau. Ond weithiau, cewch hyd i'r toiledau mewn llefydd gwahanol iawn, fel hanner ffordd ar hyd llwybr sy'n croesi cae mawr. They also have latrines on territory boundaries, where they communicate information through the scents that they deposit at the latrines between different members of different social groups to try and ensure that the territory boundaries stay strong. When you're looking for signs of badgers on your farms, you want to be looking for badger paths. This is a very good example of a clear, defined path. You won't always find them this clear on your farm, but this is what to look for. Mae Moch Daear yn anifeiliaid sy'n hoffi trefn, ac maen nhw'n hoffi dilyn yr un llwybrau bob tro i fannau pwysig, fel i frochfeydd, toiledau, mannau bwydo, ac ar hyd ffiniau'r diriogaeth. Gall y llwybrau hyn fod gannoedd o fetrau o hyd, ac ei bod ar y cyfan yn dilyn llinellau neu ymylon, mae'n hawdd gweld y llwybrau sy'n croesi ceie, yn enwedig yn echrau'r Gwanwyn, cyn bod y borfa'n tyfu, a phan fydd y Moch Daear yn ei cerdded yn aml i gadw golwg ar ffiniau ei tiriogaeth.
I don't know how well you can see this, but this is another good example of a badger path which runs right from the wooded area at the top down through the pasture towards the farm buildings below. Marciwch unrhyw lwybrau etholedau welwch chi ar y map. Arwyddion eraill yw blew ar weiren bigog, olion traed a thyllau lle mae'r moch daear wedi bod yn tyrchu. Badgers are able to remember the location of different food types and often return to good foraging areas. They will usually dig up food either from the top few centimetres of the soil or from immediately on top of it. And what you might find is something like this, which is what's termed a snuffle hole, which you can see has got some badger paw prints in it and is from them digging up the earthworms from the pasture. Pan fydd gennych ddarlun go dda o sefyllfa'r moch daear ar eich fferm, gallwch wedyn benderfynu ar y mesurau Bioddiogelwch sydd fwyaf addas i chi. While it may not be possible to stop badgers getting access to your pasture, what you can do is try and restrict the access of your cattle to areas like their setts, where they couldn't come into contact with potentially infectious material like faeces. And a simple way of doing that is just to put a strand of electric fencing around the set. Os oes yna frochfa mewn coed gerllaw neu yn y cae ei hun, codwch ffens o'i hamgylch i gadwch gwartheg draw. Peidiwch â cheisio i difetha na'r rhwystro'r moch daear oherwydd fwy na thebyg y cyfan manw fydd symud i rwle arall yn yr un cae. A ffrin bynnag, mae aflonyddu heb drwydded ar wal moch daear yn anghyfreithlon. Cofiwch hefyd bod rhai brochfeydd yn sicr, felly y gallai fod yn dawel ar y funud, gallai'r moch daear ddod nôl i fyw ynddi yn y dyfodol. Bydd gwartheg fel arfer yn osgoi baw moch daear wrth bori, os medra nhw. Ond os ydy'r lefel stocio'n uchel, neu os ydych wedi pori'r borfan fyr, efallai na fydd cymaint o wahaniaeth ganddyn nhw bori dros y baw, neu ei wthio o'r ffordd i gael at y borfa oddi tanno, gan gynyddu'r risg o gael ei heintio. Felly cadwch olwg ar y borfa a'r glaswellt, ac anfon y gwartheg i geiau eraill os y medrwch. Dewis arall yw peidio â phori gwartheg ar geiau sy'n cael ei defnyddio gan foch daear. Porwch stoc sy'n llai tebygol o ddal TB, fel defaid, neu defnyddiwch y cae i dyfu cnwd. The presence of supplementary food at pasture may also increase the likelihood of badgers coming into contact with cattle. The same is true of mineral licks like this one. Badgers have been seen licking at mineral licks at the same time that cattle are. With food, if you can only put out the amount that's going to be needed for the day, it means there won't be any extra left for the badgers in the evenings. And also with mineral licks, if you can raise them up above the height at which a badger will be able to get them, maybe suspending them from trees or on the top of an oil drum, again it will restrict badger access to them. Badgers have been observed drinking from and even defecating into water troughs like this one. They're adept climbers as well, and some of them may even be able to climb into troughs that are too high for cattle to feed or drink from. So if you can, raise your troughs as high as possible, give them sheer sides so there's no footholds for the badgers to climb on, or if you've got them, use tipping and self-refilling troughs. At the very least, make sure that you clean out the troughs regularly. While contact with faeces, urine and other excretions from infectious badgers are a real risk of disease transmission, the bovis bacteria may only remain infectious on pasture for a few days to a few weeks, depending on the weather. Felly, mae'n anhebygol iawn y bydd unrhyw faw yng nghanol sylwair yn heintus erbyn iddo gael ei fwydo i'r gwartheg. Ond rhag ofn, efallai byddai'n syniad peidio bwydo'r sylwair i'r gwartheg am wythnos neu ddwy ar ôl ei wneud. Gofalwch hefyd na all y moch daear fynd i'ch storfa sylwair. Dysgwch ble ar eich fferm y mae'r moch daear yn crwydro. Os medrwch, rhwystrwch eich gwartheg rhag mynd at lwybrau, toiledau a gwlau moch daear. Os medrwch, peidiwch â chadw lefelau stocio uchel na gorbori. Os medrwch, peidiwch â rhoi dwysfwyd ar y llawr a rhoi gormod o borthiant a todol. Cadwch plociau halen o'i gafael, glanhewch eich cafnau dŵr yn rheolaidd neu defnyddiwch gafnau tipio. What you may not be so aware of is the risk of contact with badgers and their excretions within your farm buildings. Research studies have shown that badgers may actually visit farm buildings quite regularly.
Mewn astudiaeth yn swydd garloiw, gyda chamerau wedi gosod ar adeiladau 32 o ffermydd dros 2 flynedd, gwelwyd bod Moch Daear wedi ymweld â thros 50% o'r ffermydd hynny. Roedd nifer yr ymweliadau'n amrywio'n fawr, ond ar 10% o'r ffermydd, roedd Moch Daear wedi ymweld â nhw 2 noson o bob tair dros gyfnod yr astudiaeth. Roedd mwy nag un mochyn daear yn ymweld â'r adeiladau. Roedd un fideo yn dangos mwy na 10 mochyn daear mewn un adeilad. Bod rhai o'r ffermwyr hyn yn gwybod bod Moch Daear yn ymweld â'i tai allan, doedd rhai ddim, a doedd yr rheini oedd yn gwybod ddim yn sylweddoli bod nhw'n cael cymaint o ymwelwyr. Mae John Close yn cadw Gwartheg beef. Cymerodd ran yn astudiaeth ffera rhwng 2007 a 2009 i edrych ar lefel gweithgarwch Moch Daear. Fel rhan o'r prosiect, cymerodd gamau yn unig i rwystro'r Moch Daear rhag mynd i setiau'r Gwartheg. Fortunately, we were asked to be involved with the surveillance, the camera surveillance, and being involved with that made me realise just how important it is for biosecurity with stopping badgers going in buildings, because they are opportunists, they do go in, and I've seen them go in, and it is peace of mind. So were you surprised at the level of badger activity that the cameras showed you had? Oh yes, absolutely. Over the 2 years the cameras were surveilling, we had over 450 incidences of badgers entering the buildings, and I did know there were badgers going in, but not to that degree. Roedd yr astudiaeth yn ymchwilio hefyd i fesurau syml i gadw Moch Daear draw, i weld a oedden nhw'n llwyddo i leihau'r cysylltiad rhwng Moch Daear a Gwartheg. As you can see from this badger skull, a badger's head is actually quite small. It seems to be that if a badger can get its head through a gap, it can get into any building. So even on a door like this, where the gap at the bottom looks relatively small, as you can see, a badger would be able to easily get under there. Storfeydd bwyd oedd yn denu'r Moch Daear fwyaf. Yno, cawson nhw i gweld yn bwyta amrywiaeth o fwyd ac yn gollwng ei baw a'i dŵr ar y bwyd. Gallai'r bwyd hwnnw fod wedi ei roi'n uniongyrchol i'r Gwartheg, ac mae Gwartheg yn llawer llai tebygol o osgoi'r baw os ydi o wedi gymysgu yn y bwyd. Buches o wartheg signo sydd gan John Dreimer. Cymerodd ran yn astudiaeth ffera ac fel rhan o'r astudiaeth, cymerodd gamau rwystro Moch Daear rhag mynd i'r holl adeiladau ar y fferm. Could you just explain what was in this building here? This is the old stone barn where we've stored our feed, and we had the cameras were put inside to monitor what was getting inside when we found badgers were getting in. So what the quite simple measure was to just sheet off the bottom of the door, and that stopped anything getting in. Were you surprised that badgers could get through a gap that small? Well, I was. I wouldn't have thought if it hadn't been for the cameras monitoring, I wouldn't have realised that they could have got in there. So it was quite an interesting exercise. That's right. Cafodd y Moch Daear ei gweld hefyd yn ymweld â siediau Gwartheg, yn bwydo yn y cafnau yr un pryd ar Gwartheg, yn hela llygod, yn bwyta trychfilod, ac yn casglu gwair a gwell i fynd â nhw yn ôl yn wely i'r frochfa. So I can see you've put some more measures on here. Why did you put this gate on? Well, originally there were some old wooden doors here that were very badly fitting, and I hadn't realised at the time that this point here was a place where they could get in, and that by sheeting the door and keeping them out, it was stopping them access to all the cattle sheds. This entrance here is naturally sealed off with a sliding door, so that was no problem. But then, where the badgers were coming in was, until sealed off, was round the back there, through the old broken doors, and round under the rails, and obviously into the pens and on beyond, to the rest of the cattle. Okay, yeah, that's a good example of where you don't need to do every direct access into the cattle shed, but where there might be areas around the sort of perimeter that you can block off. So John, can you tell us what was done here? Well, this gate here was just an ordinary gate that had tin on. It was actually corrugated tin, and there was no flap on the bottom as there is now. It was just a gap, and so obviously the badgers could go in as they pleased. And this gate here was just an ordinary railed gate with no tin on, so there again the badgers could go through. And so it is
peace of mind that I know they're not going in there now, which is good, I think. So how does the flap work? Well, the problem here being, if we'd had a gate right to the ground is uneven, and when you open the gate back, it won't actually open back. So the answer was to put a flap on. And it works very well. This bit of rope just enables me to lift it up and fold it up there, and then put a pin through the angle iron, and it's safe then. Did you know you had badgers going into your farm buildings? I have, at night when I've been calving cows, etc., I've seen them about, and I've actually seen odd one in the building at different times, but you know, we also suspected they were going in. So this is great that, you know, we know we're keeping the badgers out now, and that is very good. I'm pleased. This here is part of what was done many years ago, but it's adequate. It keeps the badgers out. It seems to work. Just so to show that you don't need to put on completely new gates, you can use what you've got lying around to absolutely try and right. block Yes, up the gaps. yes. It mightn't look quite so nice, but it's practical. It works. That's the important thing, isn't it? We've got a solid gate here, but a bit of a gap has appeared. Yes, it is important to keep your eye on these gaps. It's obviously where I go in and out every day with the tractor, and because this isn't concrete out here, it does give, and every now and again I do clean up and scrape up and make sure it's filled up to some degree, because it wouldn't want to be much deeper and the badger would go underneath that. You've got this nice new building since we were here doing the study. What have you done here? Well, yes, this building, we've only had cattle in here for about 12 weeks, so it is new. We've incorporated in the new build what we learned from yourselves and with the old buildings, and these gates here, although they're second-hand gates, they're gates we had about, we've modified them to incorporate all the security measures with them. We've added to the bottom of the gate a section and welded new steel on, lengthened the ends, etc., and put new tin on, and from the outside it looks quite new, although it's not, but it's very adequate, and it works well. With the feeding passage gate we've gone right to the ground, but with the area that we clean up we've left a gap underneath, the same as the old buildings, and put a flap on. And you've got the concrete underneath this gate here, I see, so you won't have the same problem of having the tyre tracks making a gap. Absolutely. This is a purpose-built building, so we've tried to incorporate everything to combat any badger problems. It's easier to do in a new building, obviously. Yep, excellent. Looks good. Yes. Buchesugno sydd gan Martin Slinger. Fel rhan o'r astudiaeth, doedd ganddo ddim mesurau yn yr adeiladau I gadw Moch Daear allan. So you're one of the farms that was kind enough to take part in a Fferm study where we put up some cameras around your farm to look at the actual level of badger activity in the farm buildings. Were you surprised at what we found on the photos? Not really, not with the number of badgers we knew we had here. Yeah. Some of the photographs were spectacular, and seeing them get up towards a spout of a trailer to lick it out clean, and that's when we took a decision to do away with that one and get an enclosed bin. And so actually seeing the evidence of the badgers eating from the trailer, that prompted you to do something about making your feed more secure? It did, yeah. Because we may be lucky in this valley, but you go out over the hills all around us, there's been large amounts of TB over the years and still is. And so we've got to try and do something. Ffermwr godro yw Lyn Jones. Doedd o ddim yn rhan o astudiaeth Fferra, ond mae'n gosod mesurau o ran ei hunan I leihau'r cysylltiad rhwng ei Gwartheg a Moch Daear. Yn y ffarm odro, mae lot o Moch Daear I weld ar hyd y ceie. Maen nhw'n twrio yn y ceie yn aml yn wedig yn yr hydre ac yn y geia. Mae beth yw 8 o frochfeydd ar un claw. So ni yn gofidio am yr hif o Moch Daear sy'n ar y percyd, a gweud y gwir. Un peth ni wedi wneud yn Tŷ Gwyn I lleihau cadw'r da wrth
y brochfeydd, mae llai o brochfeydd i gael yn Tŷ Gwyn, yw roi ffernt trydan rownd y percy i gyd. So os weth twll yn dod mas i'r cad, i ni gallu rhoi pishin o ffens rownd na bod y da yn topi y pridd a rwbio yn erbyn y pridd. So dwi'n gobeithio bod hynny'n yn lleihau a stopo'r da Gwartheg i fod mewn cysylltiad agos ar Moch Daear. I leihau'r Moch Daear yn dod mewn i'r siedi, i ni wedi stopo roi bwyd cyflawn i'r Gwartheg a nawr mwy neu lai yn y gaea, mond sylfaenol maen nhw'n cael yn y troffs a cec yn y parler. So dwi'n gobeithio bod hynny ddim yn tynnu gymaint o Moch Daear rownd y clos o bethau. Un peth arall i ni wedi wneud ar y ffarm odro, i ni, ar hyn o bryd ni'n codi shed dros le oedd y da'n bwydo yn y gaea, wen yn bwydo tu fas, yn bunker tu fas. So nawr bydd, erbyn gaea nesaf, bydd shed i gael yna dros fe, so dwi'n gobeithio bydd hynny'n lleihau, bydd drwsau yn iad y llawr, so bydd y Moch Daear ffilid y mewn o gwbl. Dangosodd yr astudiaeth bod dilyn mesurau syml yn llwyddo 100% i gadw Moch Daear allan o'r adeiladau. Gwelson ni hefyd bod cadw at y mesurau mewn rhai adeiladau yn unig yn lleihau nifer yr ymweliadau ag adeiladau eraill y fferm sydd heb y mesurau Bioddiogelwch. Roedd hyn yn arbennig o amlwg os oedd Moch Daear yn cael ei rhwystro rhag mynd i'r storfeydd bwyd. Hynny, doedd y mesurau ddim yn rhwystro Moch Daear rhag ymweld â buarth y fferm yn llwyr. Bydd Moch Daear yn dod yn ôl dro ar ôl tro i chwilio am ffordd i mewn i adeiladau drwy gatiau agored enghraifft. Mae'n bwysig iawn felly cadw at y mesurau rhwystro hyn bob nos a'i cadw mewn cyflwr da. A flap here, one day when I cleaned out, I forgot to close it. Not intentionally, it just happened. But then when I spoke to yourself at a later date, you said a badger had entered that particular night. So it just proves the importance of keeping the protection there in place all the time. Mae Moch Daear yn ymweld ag adeiladau ffermydd yn eitha aml, hyd yn oed os nad ydych chi'n ei gweld nhw. Storfeydd bwyd sy'n denu Moch Daear fwyaf, ac maen nhw'n mynd i siediau Gwartheg yn eitha aml hefyd. Mae bwlch tair modfedd fel arfer yn ddigon mawr i fochyn daear allu gwasgu trwyddo. Mae mesurau syml fel cae tyllau a defnyddio ochrau llef yn serth yn ddigon i rwystro Moch Daear rhag mynd i adeiladau. Os na allwch chi rwystro Moch Daear rhag mynd i adeiladau storio bwyd, cadwch y bwyd mewn biniau metel dan glawr. Rhaid defnyddio'r mesurau hyn bob nos a'i cadw mewn cyflwr da. Do you think implementing the measures was worthwhile? Oh, absolutely. Absolutely, yes, and I'd recommend anybody to really think hard about it. I can certainly see the benefits and the measures do work, so I'd recommend anybody to seriously think about it. I think any way that you can keep them out from the feed areas. I mean, we know that the badgers are looking for food, and they come in, they go up the mangers. Any way that you can keep them out, I mean, is bound to lessen any risks of any infected animals getting in. Wrth wylio'r DVD hon, rydych chi gobeithio wedi dysgu ychydig am ecoleg ac ymddygiad Moch Daear a'i cyfraniad at ledaenu TB. Gallai'r wybodaeth honno a'r camau ymarferol rydyn ni wedi eu hawgrymu eich helpu ddiogelwch Gwartheg rhag TB. Admittedly, some of these measures will not be suitable or even necessary on all farms, and they will not completely remove the risk of your cattle getting bovine TB. However, by implementing some of these simple ideas, you'll be able to mitigate the risk of your stock coming into contact with badgers, both at pasture and in farm buildings.